Hey everyone, welcome to Spanish Vibes. I'm Sofia, a native Spanish speaker, and I am so excited to be your guide. And I'm Alex. And guys, I am learning Spanish right along with you, literally from zero. So we're in this together. That's right, this is our brand new playlist, Spanish in 50 Lessons, Level A0. And we're not stopping there. The goal is to take you all the way to C1. C1? Sophia, that's like fluent, right? Pretty much. So guys, if that sounds good to you, hit subscribe. We're going all the way, step by step, lesson by lesson. And drop a comment below. Tell us, why are you learning Spanish? We'd love to know. Okay, let's start with greetings. Lesson 1. The very first word, hola. Hola. Wait, is it hola? Almost. The H is completely silent in Spanish, so it's just hola. Hola. Oh, hola. The H doesn't exist. Got it. Hola. Perfect. And to respond, hola right back. That's it. That's it? I'm already speaking Spanish. You are. Okay, next. Good morning. In Spanish, that's buenos días. Buenos días. Buenos días? Buenos días. Almost perfect. Make sure you hit that S at the end. Días. Días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Okay, yeah, I hear it now. Great. Now, día means day. So buenos días is literally like wishing someone good days. Isn't that lovely? That's actually really cool. Buenos días. And to respond, same thing. Buenos días right back. Now, good afternoon is buenos tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Wait, why is it buenas now? You said buenos before. Alex, great catch. Okay, so in Spanish, words have to match each other. Días is masculine, so we say buenos. But tardes is feminine, so it becomes buenas. Oh, so it changes based on the word. Exactly. And the same for good evening. Buenas noches. Buenas noches. Noches is also feminine, so buenas. Okay, so let me get this straight. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perfecto, Alex. See, guys, he's getting it. I mean, don't celebrate too early, Sophia. Ask me again tomorrow. Okay, everyone, let's repeat together. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. You've got your first Spanish greetings. Okay, now let's talk about saying goodbye. The most casual way, ciao. 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 Wait, is it like the Italian ciao? Exactly the same. Now repeat after me. Ciao. 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 Okay, I got that one. Now a more formal goodbye. Adios. 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 And two more super useful ones. Hasta pronto. That means see you soon. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. And hasta luego. See you later. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Wait, that's what I said at the end of last lesson. Yes, and you said it perfectly. Okay, now let's drill all four. Repeat after me. Ciao. Ciao. Adios. Adios. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. All four. Done. Now, how are you in Spanish? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Good. Now repeat slowly. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perfecto. And the answer, I'm fine. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Ah, that feels good to say. Now the full exchange. I'll ask, you answer. ¿Cómo estás? Estoy bien. And add gracias. Thank you. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Qué bien. Now, my name is, in Spanish, me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Repeat after me. Me llamo Sofia. Me llamo Alex. Now guys, quick challenge. How would you say my name is and your name? Pause the video, say it out loud, then come back. Ready? Me llamo and your name. Me llamo Alex. Did you get it? Now, nice to meet you. If you're a guy, encantado. 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 Encantado.
If you're a woman, encantada, encantada. O for guys, A for girls. Repeat. Encantado, Encantado. encantada. Encantada. Wait, that's yours. Okay, now let's try a full introduction. Repeat after me slowly. Me llamo Alex. Me llamo Alex. Encantado. Encantado. That felt so natural. Now another way to say I am, soy. Soy. So I am Sofia, soy Sofia. Soy Alex. Easy. And you can use soy for your job too. No article needed, just soy and your profession. Like, soy estudiante. I'm a student. Repeat. Soy estudiante. Soy estudiante. Soy manager. Soy gerente. Repeat. Soy gerente. Soy gerente. Quick challenge. How would you say I am a student? Pause. Think. It's soy estudiante. Got it first try. Now, I'm from. Soy de, and your country or city. Repeat after me. Soy de España. Soy de España. Soy de América. Soy de América. That's me. Soy de Madrid. Soy de Madrid. Now you try. How do you say I'm from New York? It's soy de Nueva York. Oh, Nueva York, not New York. In Spanish, we say Nueva York. Soy de Nueva York. Soy de Nueva York. Soy de Nueva York. Love it. Now, I live in. Vivo en. Vivo en. Repeat. Vivo en España. Vivo en España. Vivo en Madrid. Vivo en Madrid. Vivo en Barcelona. Vivo en Barcelona. Now, I study at university. Estudio en la universidad. Slow. Estudio en la universidad. Estudio en la universidad. Estudio en la universidad. That's a long one. And I work online. Trabajo en línea. Repeat. Trabajo en línea. Trabajo en línea. Now I speak. Drop the AR from hablar, add O, and you get hablo. 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 Hablo español. I speak Spanish. Repeat. Hablo español. Hablo inglés. I speak English. Hablo inglés. Hablo inglés y español. Hablo inglés y español. That's literally true for me now. Challenge time. How do you say I speak English and Spanish? Pause. Hablo inglés y español. Qué bien. Got it. Now I'm learning. Aprendo. Aprendo español. Repeat slowly. Aprendo español. Aprendo español. Aprendo español. Aprendo español en línea. I'm learning Spanish online. Aprendo español en línea. I just made a full sentence again. You keep doing that. One more. Aprendo español en línea todos los días. I learn Spanish online every day. Aprendo español en línea todos los días. Okay, that one's going on my wall. One of the most important phrases. Me gusta. I like. Me gusta. Repeat. Me gusta. Me gusta España. Me gusta España. Me gusta este curso. Me gusta este curso. And I mean it. Now, big warning. It's me gusta, not me gustó. Common mistake. Repeat. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Challenge. How do you say I like to speak Spanish? Pause. Think. Me gusta hablar español. Me gusta hablar español. Qué bien. Me gusta aprender español. I like learning Spanish. Me gusta aprender español. Honestly, me gusta este curso mucho. Mucho means a lot. And yes, me gusta este curso mucho too. Wait, I just used a word I didn't know and it worked. Now, I want. Quiero. Quiero. Repeat. Quiero. Quiero hablar español. I want to speak Spanish. Quiero hablar español. Quiero hablar español con fluidez. Fluently.
Quiero hablar español con fluidez. Con fluidez. And correctly, correctamente. Quiero hablar español con fluidez y correctamente. Quiero hablar español con fluidez y correctamente. That's the goal right there. Challenge. I want to visit Spain. Pause. Quiero visitar España. Quiero visitar España. Oh, I really do. Quiero viajar más. I want to travel more. Más means more. Repeat. Quiero viajar más. Quiero viajar más. And a fancier version, I would like. Me gustaría. Me gustaría. Repeat. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría viajar más. Me gustaría viajar más. Sounds so elegant. Now some reaction phrases, because real conversations have emotions. How great! Qué bien! Qué bien! Qué bien. Qué bien. I love that one. How interesting! Qué interesante! Qué interesante! Qué interesante. Qué interesante. Perfect! Perfecto! Perfecto. And okay or all right. Vale. Vale. Very common in Spain. Vale. Vale. Like, cool, got it. Exactly that vibe. Now let's drill all 4 reactions. Repeat after me. Qué bien. Qué bien. Qué interesante. Qué interesante. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale. I feel like a local. Almost. Now listen to this mini story and see how much you understand. Ready, Alex? This is the real test. Okay, I'm ready. Hola. Me llamo Sofía. Me gusta España. Estudio en la universidad y trabajo en línea. Me gusta aprender español. Quiero hablar español con fluidez y correctamente. Quiero visitar Italia. Me gusta viajar. Me gustaría viajar más. ¡Qué interesante! Sophia, I got almost everything. Perfecto. Vale. Okay, friends, final drill. This is how you lock it all in. Repeat every phrase after us. No thinking, just say it. Let's go. Hola. Hola. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Me llamo Alex. Me llamo Alex. Soy de Nueva York. Soy de Nueva York. Vivo en Nueva York. Vivo en Nueva York. Hablo inglés y español. Hablo inglés y español. Aprendo español en línea. Aprendo español en línea. Me gusta este curso. Me gusta este curso. And I really mean that one. Quiero hablar español con fluidez y correctamente. Quiero hablar español con fluidez y correctamente. Me gustaría viajar más. Me gustaría viajar más. ¡Qué bien! Qué bien. Perfecto. Perfecto. Friends, you just completed lesson 1 of Spanish in 50 lessons. That was a lot, and you crushed it. Seriously, if you made it to the end, give yourself un qué bien. Now, write down what you learned today. Listen to this lesson in the background. Repetition is everything in language learning. And hey, we are going all the way from A0 to C1 together. So hit that subscribe button. Don't miss a single lesson. Drop a comment below. Tell us why you're learning Spanish. Are you traveling, moving, dating someone? We want to know. We read every comment. Okay, hasta luego, amigos. Hasta luego. See you in lesson 2. Vale.